Hi friends, subscribe to Arijit official YouTube channel, share করুন, লাইক করুন, কমেন্টস করুন আর অতি অবশ্যই বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন সবকিছু নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। সঙ্গে থাকুন, পাশে থাকুন, দেখতে থাকুন অরিজিৎ অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। Ladies and gentlemen, welcome to this glad evening that's been organized by Arijit official and team. Century Ply presents Durga Samman 2022. Ladies and gentlemen, let's hear it with a thunderous round of applause. Thank you so much. It is indeed true, and hats off to all the women in the house today for holding up and being an inspiration for so many other women who think that there is no hope in their bleak world. For once, let's give a thunderous round of applause to all those women who have been a guiding light and inspiration for so many others in this world. Let's hear it for all the women across the world. स्त्री कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा यह कहकर बचपन से डराया जाता है। शायद इसी डर को ना जाने अपना हथियार बनाया कितने दरिंदों ने, कितनी ही चीखें लगाई ना जाने उन्नाव, निर्भया और हाथरस ने। This line I have added because उन्नाव, हाथरस, निर्भया didn't happen then. This is my line. कि कितनी ही चीखें लगाई ना जाने उन्नाव, हाथरस और निर्भया ने कि एक बार मोमबत्ती की जगह उन दरिंदों को जलाकर देखो, कि एक बार उन मोमबत्ती की जगह उन दरिंदों को जलाकर देखो। हर बार बेटियां ही जले ऐसा तो ठीक नहीं है, कि हर एक औरत किसी की पत्नी है, अपनी पत्नी से प्रेम करो। कि हर एक औरत भाभी है, उनका आदर करो। कि हर एक औरत एक बहन है, उससे स्नेह करो। कि हर एक औरत एक उदाहरण है समाज के लिए, उसका सम्मान करो। और उसी सम्मान को करने के लिए, ladies and gentlemen, we are here at the Stadel on the 4th of September, right here. It's 5:20 p.m. if I'm not wrong. And salam to Arijit official, salam to this particular munch, and salam to this gentleman on my left, Sir Arijit Mukherjee, for giving us a platform and bringing all women here at the Stadel on 4th of September, ladies and gentlemen, at 5:20 p.m. And this day is going down in history, ladies and gentlemen. Thank you so much. But before we move on to the main segment of this event, it would be incomplete if I don't thank the sponsors without whom this event would not have been possible, ladies and gentlemen. Let's keep the applause going. Our title sponsor, Century Ply,
our project partner IIHM, International Institute of Hotel Management, our hospitality partner, The Staddle. That's where we are, ladies and gentlemen. Coming to our award brand partners, Tanish, Kakurgachi and Salt Lake Branch. Max, award brand partner. Wow Momo, our award brand partner. Kolkata Thunderbolts, our award brand partner. Saroj Gupta Cancer Center and Research Institute, our award brand partner. Aditya Group, our award brand partner. Panthonibash by Sri Balaji, our award brand partner. Boloram Mallik and Radharamon Mallik, our award brand partner. Sports and Screen, our award brand partner. And Karukrit, our award brand partner. Ladies and gentlemen, let's hear it for all our sponsors. It's time to welcome someone on stage who is the captain of this ship. Trust me, he is a humble gentleman. A very down-to-earth gentleman, I call him. Someone who inspires you from the depths of the ocean. If you are somewhere there lying in the abyss in the darkness, he'll pick you up from there and say, life is long, you've got to fight it. Remember, it will take you someday, somewhere. Put your hands together, ladies and gentlemen. The man with a golden heart, an infectious smile, ladies and gentlemen, a down-to-earth personality, a director known for his art in the country and abroad. Your hands together for Mr. Arijit Mukherjee. The stage is all yours, Dada. Good evening, all my Durgas and all my guests. Khali bolbo thanks to all the sponsors who have supported me. বিশ্বাস করেছে যে ইটস ক্যান বি ডান। দুর্গা সম্মানটা এইটা জানেন আপনারা হয়তো, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড অ্যাওয়ার্ড শো আই এম ডুইং ইন দিস ইয়ার। On 29th April I did শক্তি সম্মান ফর ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ পারসনস। আপনারা হয়তো অনেকেই দেখেছেন, সোশ্যাল মিডিয়াতে আছেন, জানেন। সো এইটা দুর্গা সম্মানটা হচ্ছে আমাদের 4th September আমরা আজকে শুরু করলাম। শক্তি সম্মান, দুর্গা সম্মান, ইটস আ জার্নি স্টার্টিং দিস ইয়ার 2022. ইট উইল বি কন্টিনিউড আগেন 2023 অলসো। আমার মনে হয় যে পৃথিবীতে খুব নেগেটিভিটিতে ভরে যাচ্ছে, তো আমি আমার ক্ষমতা অনুযায়ী কিছু যদি পজিটিভ কাজ করতে পারি, পজিটিভিটি স্প্রেড করতে পারি, আই উইল থ্যাঙ্কস টু গড। ভগবানের কাছে তো থ্যাঙ্কফুল হতে হবে। জীবনে আমি কী করেছি, 30 বছর টেলিভিশনে কাজ করেছি, 30 বছর ধরে অ্যাজ এ ডিরেক্টর কাজ করেছি। এখন 2017 আপনারা জানেন যে মাঝখানে একটা বড় দীর্ঘ সময় আমি বাংলাদেশে ছিলাম, 2014 to 2017 ফর ওয়ার্কিং উইথ দ্য ডিপটো টিভি চ্যানেল। ওখান থেকে ফেরার সময় আমার মনে হয়েছিল জীবনে তো চাকরি করে গেলাম, ডিরেক্টরদের কাজটা এখন চাকরির মতন হয়ে গেছে। সেলফ আইডেন্টিফিকেশনটা তৈরি করা খুব দরকার। আমি কি করছি, কেন করব, সেলফ রেসপেক্টটা আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য লাইফ। 2017 অরিজিৎ অফিসিয়ালের জন্ম, এবং সেখান থেকে আই হ্যাভ স্টার্টেড হোয়াট এভার আই হ্যাভ ডান সো ফার। ইউ ক্যান অল আর ইনসাইড ইন মাই চ্যানেল, অল দ্য লিঙ্কস আর ওভার দেয়ার। তো এই জার্নিটা শুরু হয়েছে থ্যাঙ্কস টু অগেন অল দ্য স্পন্সর হু হ্যাভ স্টুড বিহাইন্ড মি সাপোর্টিং অল মাই ড্রিমস। তারা বিশ্বাস করে আমি এগুলো করতে পারবো, এবং আমি সেই বিশ্বাসটা নিয়ে আনকমন কাজ করার চেষ্টা করি। আমি কখনো লাইকের পেছনে ছুটি না, আমি কখনো কত ভিউজ হলো ছুটি না। আই অলওয়েজ ট্রাই টু ব্রিং সামথিং ভেরি আনকমন। আমি আমার যে আজকে হোস্ট করছে গুরপ্রীত, মিস্টার গুরপ্রীত সিং, তো ওর সাথে আপনাদের ইন্ট্রোডাকশন করে দিলাম। দ্য গুরপ্রীত, দ্য শো ইজ অলওয়েজ ইন ইউর হ্যান্ড, লেটস রক ইট। Well, Dada says the show is in my hands, but when Dada is the captain of the ship, there was one Dada who was leading the Indian cricket team, and here we have another Dada leading Arijit official. Let's hear it for Arijit Mukherjee. I would now request the organizers to kindly play the title track of Century Ply Durga Samman 2022. Let's have the title track of Century Ply presents Durga Samman 2022. কন্যা কেন ভাসছো চোখের জলে, কেউ কি তোমার মনে ভেঙেছে ছলে, কন্যা কেন ভাসছো চোখের জলে, কেউ কি তোমার মন ভেঙেছে ছলে,
কাঁচের চুড়ি বেলোয়ারি ছেড়ে এবার তুমি দাঁড়াও ভীষণ ঘুরে ও মেয়ে, কন্যা কেন ভাসছো চোখের জলে, কেউ কি তোমার মন ভেঙেছে ছলে। Such soothing voice. So we're all wondering, we've already seen the two maestros on our screens, but it's time to call those maestros on stage. তাই এবার মঞ্চে ডেকে নেব সেই দুজন মাইস্ট্রোদের যারা এই গানটিকে একটি অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে এবং যারা আমাদের এক ডাকে বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছেন দি স্ট্যাডলে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন বলে লেটস হিয়ার ইট ফর देम as well, ladies and gentlemen. And I would like to have them one by one on stage. First, Mrs. Bithi Pandey up on stage, and the applause should not stop while she is taking stage, ladies and gentlemen. And I would request, first of all, Mrs. Bithi Pandey to share her experience about this song, about how this song was made, and what was the idea behind that song, and how did it come about? গানটি আসলে পুরোটাই দুটি মানুষের মস্তিষ্ক দ্বারা উৎপন্ন। একজন আমার দাদাভাই নির্ঝর চৌধুরী, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিলিভিং মি। আরেকজন অরিজিৎদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার আসলে ধন্যবাদ বলা ছাড়া আর কিছুই তেমন একটা বলবার নেই। আর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সকলের কাছে যারা আমার গানটি পছন্দ করেছেন। যদিও এই ধারার গানে আমি এই প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাইরে কোনো কিছু গাইবার চেষ্টা করেছি এবং নির্ঝর চৌধুরী অসম্ভব সাহস দেখিয়েছেন আমাকে নিয়ে এবং অনেক পরিশ্রমও করেছেন আমার পিছনে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিসেস বিথি পান্ডে। এবং এই গানটিকে একটি অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য মিসেস বিথি পান্ডের হাতে সম্মান তুলে দেবেন আমাদের অ্যাওয়ার্ড ব্র্যান্ড পার্টনার IIHM ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে মিস্টার বিশাল কুমার। ক্যান উই হ্যাভ ইউ অন স্টেজ প্লিজ? লেটস হিয়ার ইট ফর হিম as well, ladies and gentlemen. কন্যা তুমি বিন্দু থেকে বৃত্ত হয়ে ওঠো। অরিজিৎ অফিসিয়ালস প্রেজেন্স দুর্গা সম্মান 2022 এই সম্মানজনক একটি অনুষ্ঠানের টাইটেল ট্র্যাকে গলা মেলাতে পেরে আমি অনেক বেশি গর্বিত এবং আনন্দিত। স্টেডেলে আমার এই প্রথম আসা। এর আগে কলকাতায় বহুবার আসা হয়েছে, কিন্তু স্টেডেলে আমার কখনোই আসা হয়নি এবং আমি খুব ভালো ভালো কথা শুনছি, প্লাস রেস্টুরেন্টের অনেক প্রশংসা শুনছি এবং অবশ্যই আমি ট্রাই করব এবং সকলকে একটি কথাই বলবো, পরিবেশটি চমৎকার, সকলেই হয়তো আসবেন এবং সকলে ভালো থাকবেন। I don't know whether to call him the first man or the second man. Probably Mrs. Bithi Pandey will be able to tell us whose brainchild it was. I'm supposing it's the brainchild of both of yours. But I would call you the first and the second man behind this song. This man, ladies and gentlemen, is not just the singer of this song, is also behind the music of this. He's the composer of this song. Put your hands together for this gentleman, Mr. Nirjher Chowdhury, on stage, please. And to hand over the award to him, we have our award brand partner, Century Ply, Mr. Rajesh Kumar Agarwal is supposedly not here, so we would request Mrs. Megha Suri ma'am to be on stage to hand the awards to Mr. Nirjher Chowdhury. Let's hear it for Mrs. Megha Suri ma'am. তোমার নামে বইছে সুবাস এখন গল্প গাথা। I would also request Mr. Nirjher Chowdhury to share a few words about his experience behind this song. থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা নিঃসন্দেহে অনেক আনন্দের একটা বিষয় যে আমরা আসতে পেরেছি এবং গানটি করেছি। অরিজিৎকে অনেক ধন্যবাদ। কথা বেশি বলবো না, দুলান গান শুনিয়ে দিই। ও যে মানে না মানা, ও যে মানে না মানা, আখি ফিরাইলে বলে না না না, ও যে মানে না মানা, ও যে মানে না মানা। থ্যাংক ইউ। আমি ভীষণভাবে গর্বিত এবং আনন্দিত, কারণ দুর্গা সম্মানে সেই সব কৃতি নারীদের পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে যারা আসলে
সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অবদান রেখেছে। এরকম একটি কাজের সাথে আমাকে যুক্ত করার জন্য আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। টাইটেলে কিন্তু আমি এর আগেও এসেছি, দুর্গা সম্মানের যে টাইটেল সং, এই গানটির প্ল্যান মূলত আমি আর অর্জিতা রাসম যে রেস্টুরেন্টটি আছে, সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড খুব ভালো পাওয়া যায়, সেখানে বসে আমরা প্ল্যানটা করেছিলাম। And now, ladies and gentlemen, it's time to dive into the main segment of the event for which we have assembled here. It's time to hold on to your seats because what we are going to witness next in a couple of hours is history. Something that will go down in gold in our hearts for days to come. We have 17 awardees today. I would rather say 17 women par excellence who have fought all sorts of odds and impediments to make it here at the saddle today. 17 women who have been an inspiration for so many others across the world. Women who feel that there is no hope in this bleak world. But before we start on with this, it's important that I call one of our award brand partners to award our first awardee this evening. I would request our award brand partner, Tanish Kakurgachi and Salt Lake branch representative, Mr. Vishal Sarogi, to be here with us on stage to hand over the award. It's now time to listen to a few words of wisdom from Mr. Vishal. Mr. Vishal, how does it feel being a part of this program today? It's very nostalgic. And I think women empowerment बोल के कुछ नहीं होता है. There is nothing. We are no one to award a woman for being for the empowerment. उनमें इतनी शक्ति है कि उन्होंने सृष्टि को बनाया है, तो उन्हें हम कभी अवार्ड नहीं दे सकते. Allow me to welcome the first awardee on stage. We have been waiting for this lady for a long period of time. This lady, ladies and gentlemen, is a visionary entrepreneur, a philanthropist and a cultural advocate of Bangladesh. She is the chairperson of Alifia Properties Limited, a fast-growing quality construction and developer company. Besides being a businesswoman, she is working as the chief patron and chairman of Youth Global Foundation. Recently, she was awarded with Global Youth Leadership Award 2022 by Global Youth Parliament. Trust me, you are an iron lady, ma'am. Let's welcome on stage this iron lady, as I would like to call her, for the honors, none other than Seema Hamid, ma'am. I would now request Mr. Vishal Sarogi to hand over the award to Seema Hamid, ma'am. And as we do that, let's hear it with a thunderous round of applause, ladies and gentlemen. We would love to hear some lines of wisdom. I mean, how did you manage to achieve all this? অ্যাকচুয়ালি কাজ করলেই কাজ করা হয়, সময়টা বের করে নিতে হয়। আর এটা আমার বিজনেস বা কাজের সাথে রিলেটেড না, এটা একটা মনের ব্যাপার। অ্যান্ড আমি অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাদের জন্য অ্যান্ড দেশের জন্য কিছু করতে চাই, সেটাই আমার একটা চেষ্টা, ছোট একটা চেষ্টা অ্যাকচুয়ালি এটা। অরিজিৎ অফিসিয়াল দুর্গা সম্মান, খুবই আনন্দিত অনুভব করছি। দুদেশ নিয়ে একসাথে কাজ করব, ভবিষ্যতে চিন্তা করছি দাদার সাথে কাজ করব, এপার বাংলা ওপার বাংলা কাজ করব। স্টেডেল হোটেলে এসে খুবই ভালো লাগছে, আমার এটা প্রথম আসা, আমি কখনো আসিনি। শুনতে পাচ্ছি খুব মজার চা আছে অ্যান্ড খাওয়াও খুব ভালো আছে, তো এখনই খেতে যাব। ধন্যবাদ। Time for the next awardee to be on stage. Sorry to trouble you, Meghasuri ma'am, but you'll have to join us back on stage again. Let's hear it once again for Meghasuri ma'am. Our next awardee is an extraordinary pianist, a superb fashion designer. She is the only female pianist from India who has performed in various places of the world, and as a cultural ambassador, she has participated in prestigious music shows and performed in many heritage, glamour and sound of music. And recently, she has taken up projects to help underprivileged children and victims suffering from cancer. A single and caring mom, handled her business and home single-handedly, even when she was suffering from breast cancer and undergoing treatment.
Her latest agenda is to help underprivileged cancer patients across the globe. Put your hands together for this lady who's been an inspiration, Miss Rajlakshmi Syam. I would now request Meghasuri ma'am to hand over the award to Rajlakshmi Syam ma'am. Let's hear it for both of them, ladies and gentlemen. For the honors, I would request Rajlakshmi ma'am to share a few words of wisdom with us. I'm really honored and humbled to be here among such august audience. Thank you, Arijit. Thanks, sponsorer, for recognition. And there are 17 Durgas, and Durgas are not just Shaktis. Durgas are also the modern contemporary women who wear many hats, and we have to perform various roles. And I feel awesome to be here. And just to end, I wanted to say, success is a journey. It is not a destination. It can go on and on. And I am on that step. I need your support, inspiration, and please wish me good health because I have been suffering and I'm still undergoing treatment. Thank you so much. And thank you, my mother. I had a shattering marriage. When I went to study, the entire 6-7 years, my mom take care of my daughter. So what I am today, I think the award goes to her and not to me. প্রথমেই আমি অরিজিৎ অফিসিয়ালকে থ্যাংক ইউ জানাই। আমি সত্যি খুব অনার্ড অ্যান্ড হাম্বলড টু বি হিয়ার। এই স্টেডলটা ইজ ভেরি নাইস অ্যাজ আ হোটেল, ইটস ভেরি হসপিটেবল। আর আমি এই স্টেডলটাকে খুব প্রেফার করি কারণ আমি নিজেও স্টেডলে বহু ইভেন্ট করেছি। Time to call on stage the third awardee this evening. But before that, I would like to call our brand partner, once again, Meghasuri ma'am representing Century Ply, back on stage, please. It is now time to have on stage a social development crusader whose thinking is creating an alternative pathway of care for the homeless persons with mental illness recognized by WHO as the best practice in the world. She has initiated an integrated approach to healthcare by making mental health care available at municipality primary health centers for the urban home-based poor. It is the first of its kind in India. She has successfully demonstrated that anyone can develop treatment, care, and reintegration strategies for homeless persons with psychosocial disability using the community care approach. We are talking about none other than Sarbani Das Roy ma'am. Ma'am, can we have you on stage amidst a huge round of applause, ladies and gentlemen. Thank you so much, Meghasuri ma'am, and we would request you to stay back on stage because there's another award to be given by you. And meanwhile, we would love to hear some words of wisdom, something of encouragement from Sarbani Das Roy ma'am, and let's hear her with a thunderous round of applause, ladies and gentlemen. Good evening, everybody, and I would just like to thank Arijit and his team for inviting me for this award. I'm extremely humbled. To tell you very frankly that there have been many award functions that I've attended, but today for the first time, I'm feeling very overwhelmed. There are many ways of inspiration. Today was a very inspiring moment, Arijit, and I thank everyone for that. আজকে আমি একটা কথা আমার মনে হচ্ছে বারবার যে আমার নামটা হয়তো বাবা মা যেদিন দিয়েছিলেন সর্বাণী, সেদিন হয়তো আজ এই সম্মানের জন্যই হয়তো ওনারা তাকিয়েছিলেন, যেটা অরিজিৎ অফিসিয়াল জন্যই আজকে আমি এখানে এসে দাঁড়াতে পারলাম। তো স্ট্যাডলে এসে আজকে প্রথমবার এসছি, খুব ভালো লাগছে। কিন্তু এর আগে আমি অনেকের মুখে শুনেছি যে এখানে যেই সাউথ ইন্ডিয়ান যে রেস্টুরেন্ট আছে রসম, সেখানে অসাধারণ খাবার পাওয়া যায় এবং আমি সেটার জন্য খুব আগ্রহী হয়ে আছি যে এই প্রোগ্রামটা শেষ হলেই হয়তো একবার যাব। Now this awardee of ours is the founder of India's first transgender network,
the secretary of NNTP, member of InfoSem, and a co-petitioner to legalize sex work in India. As a child, she had a phobia of men. Even as a student, she was outspoken and always stood up against bullying and harassment in school for being effeminate. She has lived amidst pain and struggles, but has always protested against discrimination and injustice, thereby justifying her name, Ranjita, the one who wins battles. Allow me to welcome this lady who has found her identity in a society that was restricting her from exploring her identity, none other than our very own Ranjita Sinha, ma'am. Thank you so much, Meghasuri ma'am, and I suppose that was the last award we were handing. Thank you so much for that spirit. We would now request Ranjita Sinha ma'am to share her story in brief and tell us, এই যে আপনার জার্নিটি, how was it? প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই অরিজিৎকে, যে মানুষটা হয়তোবা ওই ফেসবুকের থ্রুতেই আলাপ, তারপরে তার কিউরিয়াসিটি ছিল জানার, আস্তে 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 আস্তে, কেন কি আমরা কার কাছে খুলবো, অনেকটা শামুকের মতন অনেকটা নিজেকে গুটিয়ে রাখতে হয়, কেন কি সমাজ তো সবসময় বুলিং করে যে হিজড়ে ছক্কা এইসব শুনে শুনে বড় হয়েছি। কিন্তু ওই যে বললাম, মা কলেজে পড়াতেন লেডি ব্রাভেনে, এবং তখন থেকে আমি শিখেছি যে পড়াশোনা করতে হবে, আমি একটু ব্যতিক্রম। আর কোনো দিনই আমি খুব একটা মেয়েদের মতন হলেও ওই মার খাওয়া মেয়ে নই, মেরে আসার মতন মেয়ে। তো সেই জন্যে লড়াইটা চলেছিল, এবং ভাইয়ের সাথে আলাপ হলো, অনেক পুরস্কার দেশ বিদেশ সব জায়গায় পেয়েছি। কৃতিত্ব একটাই যে আমার সাথে অন্তত 10টা মেয়েকেও আমি রাস্তায় দাঁড়াতে দিই না, যারা হিজড়ে প্রথা যাবে বা হিজড়ে প্রফেশনে যাবে বা সেক্স ওয়ার্ক করবে, তারা যদি ভালো ভালো জায়গায় কাজ পায়। এখানে ওয়াও মোমো এসছে, আরও অনেক কিছু, আমি অনেক কোম্পানি দেখছি যাদের ওখানেও আমাদের ছেলেমেয়েরা কাজ করছে। আমি বললাম যে কিছুদিন আগেই অনেক বড় বড় 5 স্টার হোটেলে তাদেরকে শিক্ষা দিয়ে সেই জায়গায় তৈরি করছে। এবং দুর্গা সম্মান, আমরা সবসময় দুর্গাকে দেখি, এবং আমাদের মাইথোলজিতে শিব শক্তির একটা বিশাল বড় ব্যাপার যে শিব আর শক্তির দুজনের মিলন। তো থার্ড জেন্ডার ছিল, থার্ড জেন্ডার আছে, এবং থার্ড জেন্ডারের উৎপত্তি এই কলিযুগেই, কেন কি সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারের পরে আমরা সম্মান পেয়েছি, কাপড় তুলে দাঁড়াতে পেরেছি, মাথা তুলে আরও কাজ করব, এবং অনেক সম্মান এখন আসছে, অনেক ছেলে মেয়ে তৈরি হচ্ছে। এবং আমি আমার এই সম্মানটা আমার পার্টনার এবং আমার মেয়ের সাথে ভাগ করে নেব, ওদের দুজনকে একটু আসতে বলবো। আমার যে পার্টনার সেও মহিলা থেকে পুরুষ হয়েছে, পুরুষ নয়, আর আমার মেয়ে সেও ট্রান্সজেন্ডার, যে মেদিনীপুরে থাকতো, তাকে আমরা কিছু ট্রেনিং দিয়ে আপনার থোড়া যাইয়ে ইধার। আমার মনে হয় দুর্গাপুজোর আগে লক্ষ্মী গণেশ সব এখানেই পেয়ে গেছি। অনেক ভালোবাসা, অনেক ধন্যবাদ। কন্যা কেন ভাসছো চোখের জলে, কেউ কি তোমার মন ভেঙেছে চলে। আমি জানি না, আমি দুর্গা সম্মানের এই অ্যাওয়ার্ডই পেয়ে নিশ্চয়ই ভালো লাগছে, কেন কি আমাদের মধ্যে তো শুধু দুর্গা নেই, আমাদের মধ্যে শিবও আছে। সেই জন্যে আমরা যেই জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব অর্ধনারীশ্বরে, আমি সেই অর্ধনারীশ্বরের প্রতিনিধিত্বর জায়গা থেকে আজকে যে দুর্গা সম্মান পাচ্ছি অরিজিৎ অফিসিয়ালের পক্ষ থেকে, এটা আমার কাছে একটা বিশাল বড় পাওয়া। অনেক ধন্যবাদ স্টাডেলকে এই জায়গাটা দেওয়ার জন্য। স্টাডেলে আমি আগেও এসেছি অনেক প্রোগ্রামে। Time to call the next awardee on stage, but before that, let me invite our award brand partner IIHM, International Institute of Hotel Management, Mr. Vishal Kumar, with us on stage. Let's hear it for Mr. Vishal Kumar. So before I introduce the next awardee, we would love to hear something from you as well. And my question to you would be, what made you associate with this particular event? What was the thought process behind it? As you rightly mentioned, that if all of us start thinking on a positive note, that's where the world will change. I think it is very important for every individual that we connect with our, with a small change. It's not about bringing the world to a different platform altogether, but if as an individual we start thinking to bring even a small change in the society, I think that will eventually change the world.
I think a big round of applause for Mr. Arijit for thinking out of the box and connecting so many people. And as the project partner, International Institute of Hotel Management is proud because we ourselves, we believe in changing lives. This is what we teach our students. We don't teach them about the career, we teach them about the journey. Because if you are on this planet Earth, you're bound to face ups and downs of life. Our next awardee on stage started her teaching career during the first year of her college, but when she was 39 years old, she decided to redefine herself. A survivor of domestic abuse, she decided to fight on. She started as a food blogger and covered almost all restaurants and hotels of Kolkata as well as places outside Kolkata. We are talking about this brilliant lady who I suppose is a food lover and a food blogger, someone who's going to share her journey of tasting food in and around Calcutta. Put your hands together for none other than Mrs. Runa Chatterjee, ma'am. I'll request Mrs. Runa Chatterjee to also be here with us. And my question to you is, how did this journey of food, how did this idea of making food blogs come to you? Would love to hear that. So, I was married to somebody who suffered from bipolar disorder for 9 years. There was physical and mental torture. I didn't, now as I look back, আমি বুঝতে পারিনি যে আমি কি করে ওটা সহ্য করেছি অতদিন। তো food was my escape. That's how food blogging started. So there was one day I remember, I don't remember the year, hand bruised, হাতে প্রচুর, 2 days কোনো খাইনি কারণ খাওয়ার খেতে দেয়নি, ফ্রিজ খুলতে দেয়নি। I decided, I almost was standing at the edge of the roof and I decided to jump. Then I thought that I will not jump. I will take the leap of life. And I decided for my throughout journey, অনেকেই এখানে আমাকে চেনে, আমি আমার গল্পটা খুব একটা বলিনি কারণ আমি ঠিক করেছিলাম একটা জায়গায় পৌঁছবো, তারপরে গল্পটা বলবো, কারণ তাহলে বাকি একজনকেও যদি ইন্সপায়ার করতে পারি, that there is hope, there is always, it's a huge struggle, but there is always light at the end of the tunnel. আর একজন আমাকে উইংস দিয়েছে, সে আমাকে প্রথম একজন কেউ আমাকে বলল নিজেকে ভালোবাসতে শেখ। He's my partner, Shan Mitra. I will please come on stage. আমার ভীষণ বিয়েতে ভয়, তো he waited for 4 years. We are living together for at least 2 years. He said when you are ready, then only we will get married, and we are getting married on 20th of December. Oh! Thank you so much. Thank you, Kolkata. Thank you to each and everyone. There are so many known faces. Thank you to each and every one of you. IHM has been a huge support. Wow Momo, Bolram Mollik, I saw Gautam da waiting over there smiling. There is Vishal. So all of them I have met and all of them has inspired me. Arijit, thank you for providing this stage. Thank you so much. প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই অরিজিৎ অফিসিয়ালকে। দুর্গা সম্মান 2022-তে আমাকে একজন অ্যাওয়ার্ডি হিসেবে চুজ করার জন্যে। স্টেডলে প্রথমবার আসা না, অবভিয়াসলি ফুড ব্লগার বলে স্টেডলে আসা প্রচুরবার, স্টেডলের সঙ্গে প্রচুর কানেক্ট। স্পেসিফিক্যালি আমি প্রচণ্ডভাবে আজকে মিলিকে মিস করছি। হাই মিলিকে প্রচণ্ড মিস করছি। আমার মনে আছে আমাদের ফুড প্রেনিয়ার্সের প্রথম পিআর অ্যাওয়ার্ডটা কিন্তু মিলি পায়। সো স্টেডলে আসা, স্টেডলের খাবার দেখা, প্লাস ওদের মিডনাইটের একটা মার্কেট হয় সেটা এক্সপিরিয়েন্স করা, প্লাস রসমের খাবার আপনাদের বলে দিচ্ছি, মিস করবেন না। Next awardee to be here with us on stage is to be awarded by Mr. Vishal Kumar, our award brand partner, IIHM International Institute of Hotel Management. Now she is a homemaker from all early stages of life. And there was always a desire in her to pursue artistic activities. She began with costume designing professionally, but was always charmed by theatre. However, they say that at times you don't write your story. Probably there is a God up there who's writing your story.
and her life took a different turn. She was diagnosed with cancer. The first thing that came to her mind was whether she would be normal again. But however, due to the blessings of the Almighty and the efforts of doctors as well as her will to survive, she recovered in 2 years' time and got back to normal life and to work again. Put your hands together for this lady who has fought all odds to make it here tonight. None other than Runa Bandyopadhyay, ma'am. Be here with us on stage, ma'am, please. I would now request Runa Bandyopadhyay, ma'am, to share her journey with us and how was this transition from films to Bengali TV serials. আমরা মেয়েরা সত্যিই দুর্গা সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করি। আই রিয়েলি থিঙ্ক দ্যাট, আমার মনে হয় তাই, আমরা সব করতে পারি। আমি সত্যি ক্যান্সার সার্ভাইভার। 15 বছর আগে আমার ছেলে ওরও ক্যান্সার হয়, তখন আই ওয়াজ রিয়েলি ইন সুপ। আমার স্বামী অনেক ওকে ইয়ে করেছে, সেবা যত্ন সব কিছু করেছে, আর আমি বসে বসে শুধু কাঁদতাম। আই রিয়েলি ডিডন্ট নো হোয়াট টু ডু। ওই নাও বোথ অফ আস, আমরা কিছুই মনে করি না, আর আমরা খুব মজায় থাকতে ভালোবাসি। যেটুকু অ্যাচিভ করেছি, একটা জিনিস আমার, দুটো জিনিস মনে আছে। আমি কাজকে ভীষণ ভালোবেসে এসেছি সর্বসময়, এবং কাজের কোনোদিন আমি একটা মিনিটও কাজে কখনো দেরি করিনি যেতে, বা আমার যে কোনো সময় আমি মনে করি কাজের সময়টা একটা বেশ মূল্যবান জিনিস। সেইটা যদি একটা লক্ষ্য থাকে, মানুষ নিশ্চয়ই একটা জায়গায় পৌঁছয়। আমাদের সবাইরই শক্তি আছে, শুধু আমরা নই, আমাদের শিবেদেরও আছে। দুর্গা কি শিব ছাড়া থাকতে পারবে? তা নয়, শিবেদেরও আছে। এমন নয় যে শিবেদের নেই। কোনোদিন হয়তো আমাদের শিব অ্যাওয়ার্ডও চলবে। আজকে আমরা দুর্গা অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছি। And that is the greatest thing. সবাইকে অনেক ভালোবাসা। সামনে পুজো আসছে, সবাই খুব আনন্দ করুন আর খুব ভালো থাকুন। সবার জন্য আমার মঙ্গল কামনা রইল। গুড নাইট। কেমন নো অরিজিৎ, আমি কি নাটকটা যাত্রা দিদি খুব ফেমাস হচ্ছে হাসাতে, মানে ওটা একবার একটা হাসি না, প্লিজ না, সবার জন্য, তাহলে সবাইকে হাসতে হবে। দিস ইজ নট আ লাফিং ক্লাস। কাম অন মাই টিম। অরিজিৎ অফিসিয়াল দুর্গা সম্মান পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত, আর কতটা আনন্দিত সেটা জিজ্ঞেস করলে সত্যি আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। স্টেডেলে আমি আগেও এসেছি, বহুবার এসেছি, আমার কাছে কোনো পুরনো হয় না। বহুবার এখানে আমি এসে, আমার পরিবার এসে আমরা এনজয় করেছি। Now, before we move on to our next awardee, it's once again time to thank our sponsors, Century Ply Presents Durga Samman 2022. So that's our title sponsor. Our project partner, IIHM, International Institute of Hotel Management. Our hospitality partner, as I said, the Stadl, Tanishq. Our award brand partner, Kakurgachi and Salt Lake Branch. Max, our award brand partner. Wow Momo, our award brand partner. Kolkata Thunderbolts, our award brand partner. Saroj Gupta Cancer Center and Research Institute, our award brand partner. Aditya Group, our award brand partner. Panthonibash by Shri Balaji, our award brand partner. Boloram Malik and Radharamon Malik, our award brand partner. Sports and Screen, our award brand partner. And last but not the least, Karukrit, our award brand partner. Ladies and gentlemen, let's hear it once again for our wonderful sponsors for their support. The next awardee I'm going to call on stage is someone whose struggles are somewhat alike Arunima Sinha. But before I invite that awardee on stage, allow me to welcome the award brand partner, the Stadl, and the award would be handed by Mr. Dipto. If Mr. Dipto is here, we'd like to have you on stage, please. Oh, yes, there. Let's hear it for Mr. Dipto, representing the Stadl, our award brand partner, ladies and gentlemen.
কন্যা কেন Before introducing the awardee, I would request Mr. Dipto. First of all, I would like to thank him for this wonderful ambience that you have given us this evening, for this wonderful event, amazing event that's going on. But my question to you is, what makes you, as I asked one of our award brand partners ahead, what makes you associate officially for an event like this? As a corporate, it's our social responsibility to empower the woman. That's we believe as a study. That's the one word. Well, that's a perfect answer from somebody who's done his MBA, right? Talking about CSR, corporate social responsibility. Wonderful job done there. Let me introduce the next awardee on stage. Now, she is a veteran of the audio drama industry. With 40 years of her contribution to this industry, she has earned a special recognition through her plays like Rakhushi, Shefali Rani, being staged on the global stage in the United States of America. An award-winning artist on several stages of audio drama, she has 3 books and numerous literary compilations to her credit. She is famously quoted saying, "এক মুঠো নয় বলো, একটা বিশাল আকাশ যদি পেতাম, তাহলে জুটলেও হয়তো জুটতে পারে মাত্র একটা মুঠো." I would request our award brand partner to award this lady, Ranjana Bhanja ma'am. Let's hear it for her, ladies and gentlemen. কেউ কি তোমার মন ভেঙেছে চলে দুর্গা সম্মান I would now request Ranjana ma'am to tell us how has this journey been? As you move to a dream, the dream moves toward you. And this is the day. এই জার্নিটা খুব সোজা ছিল না। আমি at the age of 30 থেকে আমি সিঙ্গেল প্যারেন্ট, আর তার সাথে ভালোবাসা আমার অডিও ইন্ডাস্ট্রি, ড্রামা সবকটা ক্যাটেগরিতেই কাজ করেছি, বাট অডিও ইন্ডাস্ট্রি ইজ মাই প্যাশন, মাই ওয়ার্ল্ড। আর এই প্যাশনকে আমি কিছুতে ছাড়তে পারিনি, বাট মধ্যিখানে 10টা বছর আমাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। ছেলেকে মানুষ করার জন্য কিছুটা সময় তো তাকে দিতেই হবে, সেই জন্য নিজের জায়গাটা নিজেকেই তৈরি করতে হয়। সেই জায়গাটা তৈরি করতে পেরেছি আজকে, সেটার জন্য আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। কারণ আমার ডটার ইন ল যে হয়েছে, সেও ভীষণভাবে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ইভেন আজকে আমি কিভাবে আসবো, আমাকে সাজানো এভরিথিং সে করেছে। সমীক্ষা খান্ডুরি, সেও আজকে এসছে। আমি চাই আজকের সন্ধ্যেটা তাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিতে। অরিজিৎ অফিসিয়াল প্রেজেন্টস দুর্গা সম্মান পেয়ে আমি ভীষণভাবে খুশি। আর স্পেশালি আমার আনন্দের কারণ হচ্ছে আমাদের অডিও ইন্ডাস্ট্রিটাকে অরিজিৎ অফিসিয়াল যেভাবে স্বীকৃতি দিল, কারণ আমার মনে হয় অডিও ইন্ডাস্ট্রি সবসময় একটু পেছনে থাকে। সেক্ষেত্রে সেই জন্য আমি ভেরি গ্রেটফুল টু দোজ হু থট অফ মাই ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ অ্যান অ্যাওয়ার্ড ক্যাটেগরি। আর অ্যাওয়ার্ড সেরিমনিটা দিস স্ট্যাডেলে হচ্ছে, আর দিস স্ট্যাডেল হোটেলটা ভীষণ ভালো। আমি এর আগেও এসেছি, এখানকার পরিবেশ ভীষণ ভালো। Moving on to the next awardee this evening, and once again the award will be handed over by Mr. Dipto Chatterjee, the Deputy General Manager of the Stadel, our award brand partner. Now the awardee is someone who is a real hero. She risked her life to save a girl who was being molested in a car and was subsequently hit by that same car. She suffered multiple serious fractures in her leg as well as a head injury. She received immense emotional support from her parents upon her return. Put your hands together for this real-time hero that you're about to witness on stage, none other than Nilanjana Chatterjee ma'am. Can we have you on stage, please? I would request Mr. Dipto to hand over the award to her.
কন্যা কেন Thank you so much, Mr. Dipto, for being with us on stage. কেউ কি তোমার মনে ভেঙেছে ছলে Nilanjana Chatterjee, ma'am, please be with us on stage. That night, on the 5th of September, what exactly happened? 5 তারিখ অ্যাকচুয়ালি আমার মায়ের জন্মদিন, শিক্ষক দিবস। আমার জীবনের সব থেকে বড় শিক্ষক আমার মা। আমার বাবা এখন নেই, বাবাও। তো 5 তারিখ জন্মদিন মার সেরে তো ওখান থেকে বেরোলাম। তো আমার হাজব্যান্ড গাড়ি চালাচ্ছিলেন, আমি পাশে বসে, আমার কন্যা, তার এখন আবার বিয়ে হয়ে গেছে, স্টেডেলেই বিয়ে হয়েছে গত বছর। তো আমরা আসছি একসাথে, আর পেছনে আমার বোন, আমার ভগ্নিপতি, তাদের গাড়িতে তাদের যমজ কন্যা, তারাও আসছে। তো হঠাৎ একদম ডেড অফ দ্য নাইট, তো আর সব তখন তো ভীষণ তাড়াতাড়ি সবাই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তো। একটা বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার, চিৎকারটা শুনে একটু মেয়ের গলা, এবং ভীষণ মানে একটা কষ্ট, একটা আতঙ্ক থেকে মানুষের গলায় থেকে যেভাবে বাঁচাও বাঁচাওটা বেরোয়, ঠিক সেইভাবে মেয়েটি আর্তনাদ করছিল। একটা মেয়েকে দেখলাম গাড়িটা থেকে দরজা খুলে ধাক্কা মেরে বের করে দিল। মেয়েটা ব্যাটার্ড, মানে আমি গিয়ে মেয়েটাকে তুলতে না, মেয়েটা মানে আমার গায়ে পড়ে গেল একদম। তো আমি বললাম কী হয়েছে? বলে আমাকে ভীষণ অত্যাচার করছে, আমাকে কিছুতেই গাড়ি থেকে নামতে দিচ্ছে না। তো আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মেয়েটি বললো যে আমার সমস্ত জিনিসপত্র গাড়ির মধ্যে। গাড়িটা দেখি ততক্ষণে ব্যাক করার চেষ্টা করছে। আমি গাড়িটাকে দাঁড় করাতে গেছি যে জিনিসগুলো দিন আমাকে, আপনি চলে যাচ্ছেন। কারণ আমার ধারণা যে আমি গাড়ির নাম্বারটা নেব, আমি 100তে একটা ফোন করব। আমি ওই মোমেন্টে আমি দেখলাম গাড়িটা একটা ধাক্কা, আমাকে একটা ছোট ধাক্কা দিল, আমি পড়ে গেলাম। যা হয় একটা গাড়ির ধাক্কা, হালকা ধাক্কাতে কি হয়, ব্যালেন্স রাখতে পারি না, তৈরি ছিলাম না, ফলে পড়ে গেছি। পড়লো মাথাটা নর্দমার দিকে, তো মাথাটা ফেটে গেল। আমি বুঝতে পারলাম যে গরম রক্তের স্রোত আসছে নেমে। আমার গাড়িটা, ওই যে গাড়িটা থেকে মেয়েটিকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেই গাড়িটা আমার পায়ের ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে চলে গেল। এবং পরবর্তীকালে আমি খালি আমার বোনকে, খালি আমি, বোন এখানে ভিডিও করছে, বোনকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমার পাটা আছে না নেই। তো বললো না, তোর পাটা আছে। স্ট্রেচারে আমাকে যখন বলছেন যে আমরা তুলি, আমি বললাম আমাকে তুলবেন না, আমি নিজের পাটা নিজে নিয়ে উঠবো। তো আমি তাই করলাম। তারপরে দেখলাম মুখে মাস্ক নেই, রুবিতে ঢুকছি যখন, বললাম আমাকে মাস্ক দিন। বাঁ পায়ের এই জায়গাটায়, বাঁ পায়ের এখানটা ভেঙে গেল, এখান থেকে হাড়টা বেরিয়ে এসেছিল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা ছোট্ট কবিতা আছে, আই উইল সিং 2 lines অলসো, অ্যান্ড আই উড লাইক টু রিসাইট দিস ওয়ান। সুনীল গাঙ্গুলি বড্ড প্রিয় লেখক আমাদের। যারা বাংলাভাষী নন তাদেরকে আমি, আই কান্ট হেল্প ইউ টু ট্রান্সলেট দিস, বিকজ পোয়েমস ক্যানট বি ট্রান্সলেটেড, ইট হ্যাজ টু বি read in the language which it is written in. So ভালোবেসো সেই ভালোবাসাকে, আমার আর কিছুই চাই না। পুরুক না হয় প্রিয় নদীটি, ভাসুক সারা শরীর জুড়ে দূর প্রবাস। জন্ম জন্ম পায়ে ফোটার কাঁটা, একটু নীরব নীল দুঃখ কুচি, দেখা হলো কি দেখা হলো না, ওই মেঘ আর এই মেঘে ধারাপাত হলো না। ভালোবেসো তবু ভালোবাসাকে, আমার আর কিছুই চাই না। অরিজিৎ অফিসিয়াল প্রেজেন্টস দুর্গা সম্মান 2022-এর আমি একজন রেসিপিয়েন্ট। দুর্গা সম্মান দুর্গাপুজোর আগে পেয়ে নিজেকে বেশ একটু সম্মানীয় মনে হচ্ছে। এই যে দুর্গা সম্মান পাচ্ছি স্টেডেলে এসে, স্টেডেলটা খুব প্রিয় জায়গা আমার। প্রিয় জায়গা অবশ্য অরিজিৎ অফিসিয়ালের জন্যই। অরিজিৎ অফিসিয়ালের প্রথম ইন্টারভিউটা স্টেডেলে এসে করতে এসে মনে হয়েছিল, বাহ, জায়গাটা তো বেশ একেবারে স্টেডিয়ামের মাঝখানে, খুব সুন্দর একটা 3 তারা হোটেল, ভীষণ ভালো পরিবেশ, খাওয়া দাওয়া খুব ভালো। এখানে হেকা বলে একটা ভীষণ ভালো রেস্টুরেন্ট আছে, আর আছে একটা রাসাম বলে একটা সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে, খুব ভালো লাগবে খেতে। Moving on to the next awardee this evening, and to present the award we have our award brand partner from Saroj Gupta Cancer Center and Research Institute, Dr. Sumanto Dasgupta. If you could join us on stage, please. Let's hear it for Dr. Sumanto Dasgupta as well. Dr. Sumanto, you are associated with Saroj Gupta Cancer Center and Research Institute. How do you see this event? And what makes you associate yourself with this particular event that's being hosted by Arijit Official?
the basic thing which have made us associated with this is the concept which Arijit has, jara hatke, what we call it that way, it's very unusual kind of thing which he has thought always, and so we felt that this is very good opportunity for us to recognize and felicitate women of our society, and someone has very correctly said that these 17 would inspire, I think, 17,000 and 17 lakhs and more and more. So that is that would be the actual goal of this kind of event. Thank you so much, Dr. Shumanto. Our next awardee on stage is a practitioner of yoga. She is a Yoga Alliance USA certified teacher, a certified yoga wellness instructor by the Ministry of Ayush, and a certified yoga teacher and evaluator by the Ministry of Ayush. Practicing yoga since the tender age of 9 only to cure her congenital asthma, her journey through yoga has been anything if not eventful. With a thunderous round of applause, ladies and gentlemen, let's have on stage an icon of yoga in India, none other than Madhusatta Chaudhury, ma'am. নিত্য তোমার মনের ঘরে দেয় যে লেখা আলোর I would now request ma'am to tell us why yoga. I had started yoga to cure my congenital asthma. And it has been so bad, that when I was 2 or 3 or 4 years old, my parents used to have sleepless nights. So those days to a young child, you can't give inhalers or nebulizers. So my dad used to go to the terrace so that I can get some fresh oxygen. And doctors used to always say, keep an oxygen cylinder so that if she suddenly has an attack, she will, can recover before she comes to the hospital. So my grandmother used to say in Bengali, এর আর বিয়ে হবে না, এরকম লাফানো মেয়েকে কে বিয়ে করবে? So, and she used to tell my mother, no, make her sing, make her learn embroidery, make her learn cooking, কিন্তু এরকম করলে তো মেয়ে যদি সারা বাড়িতে ছুটে বেড়ায়, শ্বশুর বাড়িতে ছুটে বেড়ায়, কি করে বিয়ে হবে? So today I have married for 20 years now. I have such a supportive husband with me, Sanjeev Verma. Yes. So it's a very cliche mentality in our society যে মেয়েরা সেলাই করবে, রান্না করবে, ঘরের কাজ করবে, ছেলে হলে তাকে স্পোর্টসে দেবে, এনকারেজ করবে। মেয়ে ছেলে, they have their individual passions. We all are individual human beings. So if a girl loves sports, cricket, football, whatever, let her, encourage her. যদি কোনো ছেলে রান্না করতে, সেলাই করতে ভালোবাসে, encourage him, don't demotivate him, let them pursue their passion as a child. Thank you so much. Arijit official presents Durga Samman award পেয়ে আমি অভিভূত, overwhelmed. স্টেডেলে আমি আগেও এসেছি, so স্টেডেলের atmosphere নিয়ে, the food, the ambience and everything around is excellent in Stedel. I have in fact done yoga workshops in Stedel, so I am quite familiar with the place, and so it's absolutely so good যে আমি এইখানে দাঁড়িয়ে একটা অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছি। Moving on to the next awardee this evening, but before that I would like to call award brand partner Panthoni Bash by Sri Balaji. We have Mr. Manav Pal with us here today. Sir, please join us on stage. Let's hear it for Mr. Manav Pal. Sir, 2 lines from you as well. Definitely, it's a really very wonderful experience. অরিজিৎ দার সঙ্গে পরিচয় বা অ্যাসোসিয়েশন আমার কোম্পানি শ্রী বালাজির অনেক দিন ধরেই। আই ফাউন্ড অরিজিৎ দা ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ম্যান। যখন অরিজিৎ দা কিছু একটা প্রজেক্ট নিয়ে আসে, একটা কিছু এক্সপ্লেইন করে, আই ফাউন্ড সামথিং ভেরি ডিফারেন্ট। লাইক শক্তি সম্মান আমরা কিছুদিন আগেই দেখেছি। তো অরিজিৎ দা দ্যাট ডে সেড মি যে আমি এরকম একটা পরে একটা কিছু ভাবছি, ওম্যান এম্পাওয়ারমেন্ট। দেখুন, অনেক অ্যাওয়ার্ড শো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় হয়তো উইটনেস করেছি, এরকম একটা চিন্তাভাবনা অরিজিৎ দা যেটা করেন মাঝে মাঝে, আর আজকে যেই স্টোরিগুলো আমাদের সামনে আসছে, আই বিলিভ আমরা যখন সবাই বাড়ি যাব, এই প্রত্যেকটা স্টোরি আমাদের ইন্সপায়ার করবে, আমাদের লাইফে একটা
এনার্জি দেবে, একটা রিচার্জ করবে। আমি বসে বসে যখন শুনছি প্রত্যেকের আপনাদের স্টোরি, সত্যি আপনাদের কোনো সম্মানই হয়তো ইনাফ নয়। মানে অল ইউ পিপল আর জাস্ট, আমাদের প্রত্যেকে এখানে যারা আছি এবং যারা হয়তো অরিজিৎ দার ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে দেখবে আপনাদের এই স্টোরিগুলো, অনেক ইন্সপিরেশন যাবে আমাদের সমাজের কাছে। আপনারা আমাদের সমাজে এরকমভাবেই আপনাদের ইন্সপিরেশনটা সরিয়ে দিন, অনেক সুস্থ হয়ে উঠবে আমাদের সমাজ। অনেক ধন্যবাদ। It's now time to invite the next awardee on stage. She is the daughter of a renowned commercial artist, late Subodh Dasgupta. She started as an actor in 1980 and was well accepted for her acting and singing in Bengal. She got awards from Paschim Bongo Natto Academy for her acting twice in the year 1988 and 2005. We think her works will be specially mentioned for a protest against gender discrimination and its representation of womanhood in the history of Bengal. Ma'am, you are an icon of inspiration. Please welcome on stage none other than Suranjana Dasgupta, ma'am. নিত্য তোমার মনের ঘরে দেয় যে দেখা। আমার প্রশ্নটি হচ্ছে, আপনি এতগুলো গ্রুপের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, and at times we are associated with a lot of things in life and we fail to find time. How do you manage it? কি করে আপনি ম্যানেজ করেন সব? এই ম্যানেজমেন্টের কথাটা একটা খুব কঠিন একটা প্রশ্ন, যে কিভাবে টাইম ম্যানেজমেন্ট করেন, কিভাবে যেন হয়ে গেছে। আমি খুব ছোট্ট থেকে থিয়েটার করি এবং আমার বাড়ির একটা ভীষণ ব্যাকআপ ছিল। সকলের মতো এরকম কোনো খুব একটা ফ্যামিলি প্রবলেমে আমাকে পড়তে হয়নি। মানে ভোর 4:30 সময় যখন কাক ডাকে না, সেই সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আকাশবাণীতে ভোরাই করেছি, করে স্কুল করেছি। আমি একটা স্কুলেও চাকরি করি, স্কুল করেছি, করে সন্ধেবেলা শো করেছি, করে রাত্রিবেলা প্রায় 11টায় বাড়ি ফিরেছি। যাকে আমি বিয়ে করেছিলাম, অঞ্জন দেব, তিনি আছেন, আমি একটু তাকে আসতে বলবো। আর আমার বান্ধবী যে সাথে সব সময় থাকেন, শর্মিলা মৈত্র, আমি দুজনকে একটু মঞ্চে আসতে বলবো, আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। যে কনস্ট্যান্ট সাপোর্ট ছাড়া কিন্তু সত্যি সত্যি কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। আজকে যে আমি এত বড় বড় কথা বলতে পারছি, সেটা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকের প্রচেষ্টায়, হয়তো অনেকের ব্যাকআপ ছিল, তাদের মধ্যে দুজনকে আজকে আমরা আনতে পেরেছি। আজকে আমার সাথে আছে অঞ্জন দেব, শর্মিলা মৈত্র। পারুল বনে রবি বলে যে নাটকটির কথা বলা হলো, সেটি ওর লেখা। আর অঞ্জন তো আমাকে পুরো নির্বাক অভিনয় একাডেমির প্ল্যাটফর্ম দিয়ে দিয়েছে, যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছি। তো এই যে ডেয়ার ডেভিল ব্যাপারটা আমার মধ্যে এসেছে, সেগুলো এই সমস্ত সাহস থেকে অনেক রকমের কালি ছেটানোর চেষ্টা নানাভাবে হয়, কিন্তু কোথাও না কোথাও একটা সাপোর্ট থাকে, যেটা আমাদের মতো মানুষদের শিরদাঁড়াকে সোজা করে যায়। অরিজিৎ অফিসিয়াল প্রেজেন্টস দুর্গা সম্মান পেয়ে আমার খুবই ভালো লাগছে, কথাটা বলাই বাহুল্য। আর এই হোটেল স্টেডেল আমি প্রথম এলাম, আমি আগে আসিনি কখনো। খুব ভালো লাগছে, এখানকার অ্যাম্বিয়েন্স, এখানকার ডেকর সবই খুব সুন্দর। তো আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাবো এবং আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আমাকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে। Our next awardee on stage. Now before I call her, it's my duty to call the award brand partner from Aditya Group. The award will be handed over by Mrs. Sabita Saha. Can we have you on stage, Mrs. Sabita Saha? Let's hear it for Mrs. Sabita. ম্যাম, সবার প্রথমে জিজ্ঞেস করবো এই মঞ্চে এসে কেমন লাগছে? It's really a very, very wonderful event tonight which we are witnessing. But what begins should not end. So many awardees are there today. You people have done marvelous job. We are nowhere, nothing beside you, I must say. But I have got a small request to you all. Being a teacher in Aditya Group, we have got 11 schools with 10,000 students. But after the COVID, the challenge that we face with the students, it's, quite, I must say, it's horrifying for us. We don't know where our younger generations are going now. So we need your help. Rather, you people, they are quite used to seeing fathers and mothers, and they feel that
মা বাবা তো সবসময় জ্ঞান দেয়, তার সাথে টিচাররাও দেয়। সো দ্যাট ডাজন্ট ওয়ার্ক আউট। For every now and then we hear a new word, counseling, psychologist, etc. But I feel at times these stories of yours also work a lot. I would request you all to come to our schools and motivate our students so that, we also get the glimpse and your smile may turn the lives of our students into a different way. Thank you so much, Mrs. Sabita Shah. It's time to call on the next awardee this evening. Now, she was born in Rishra in a middle-class family. This lady was always dreaming big. As a child, she feared water, and she feared it the most, but went on to make the same water her favorite place to be. She was introduced to water and swimming by her mother, and it was her mother's dream to see her as an expert swimmer. But soon, this lady made that her own dream to conquer the depths of the sea. Her first major break came in 2010 when she represented the state in India in water events. She got a similar opportunity in 2015 to travel to South Africa but could not do so because of the lack of sponsors. Put your hands together for this expert swimmer, for this mermaid underwater. Ladies and gentlemen, our inspiration, Puja Dhenki ma'am. On stage, please. I would now request Puja Dhenki ma'am to tell us her experience. সবার মতন আমারও পথ চলা অনেকটা সোজা ছিল না। তো আমি এবং আমার পরিবার, আমার হাজব্যান্ড সবাই পাশে ছিল। আমি এই কাজ করতে গিয়ে অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে পড়েছিলাম। তারপরে নিজে মনে করি যে আমরা কাজ করব, তাই একটি অর্গানাইজেশন আমরা ওপেন করে থাকি, লাইফ সেভিং সোসাইটি ওয়েস্ট বেঙ্গল, যার মাধ্যম থেকে আমরা ওয়াটার রেস্কিউ কাজ করে থাকি এবং আমরা অনেক মহিলাকে এগিয়ে দিতে পেরেছি এই কাজের জন্য। এটা আমাদের অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট এবং আগামী দিনে আমরা চাই যে আরও মহিলারা এগিয়ে আসুক এই কাজের জন্য। আমরা খুব খুশি হব। এই দুর্গা সম্মান অ্যাওয়ার্ড পেয়ে আমি খুবই খুশি। এই হোটেল স্টার্টাল তো অসাধারণ, আর অরিজিৎ বাবু আর পুরো টিম মেম্বার্সকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান অর্গানাইজ করেছে। Moving on to the next awardee this evening, but before that, allow me to welcome our award brand partner, Sports and Screen, represented by Sri Ratan Jawar. I would like to have you on stage. Let's hear it for Sri Ratan Jawar. On stage, please. How did you associate yourself with this brand and what is that message? Job dena chahenge sabko aaj. The name Durga Samman, it catches itself. First time he asked me for this, I readily agreed that yes, I am with you. Whatever support I can do, I will do. This Durga Samman, I'm really overwhelmed by seeing here the stories of all the participants, all the awardees. Fortunate to have amongst all the awardees, and it's very nice to be here. Now our next awardee is a personality development coach, a certified CBT life coach, a certified happiness and wellness coach, a beauty pageant trainer, grooming consultant, motivational speaker, Mrs. Eurasia Universe 2019, Mrs. Universe Perfect 2019, Mrs. Asia Pacific Ambassador 2018, Mrs. India Congeniality Queen 2017, and Mrs. India Queen of Substance, second runner-up. That calls for an applause, please. With a thunderous round of applause, let's congratulate none other than Suparna Mukherjee, ma'am. শৃঙ্খলেতে বাধা ছিল যা। Suparna Mukherjee, ma'am, আপনি এতগুলো টাইটেল জিতেছেন। Did it feel different every time? আমাদের বাঙালিদের মধ্যে একটা কথা ছিল, এখন হয়তো নেই, যে বাঙালি মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি। তো আমার মনে হয় যে
My pageant journey started after the age of 40. So when I was 42 years of age, I participated in Mrs. India. Mr. Arijit Mukherjee, thank you very much for this platform. আমি আমার জীবনে আমার বিয়ের when I got married, I was 25 years of age. So 25 বছর ধরে আমার ছোটবেলার জীবনে অনেক স্ট্রাগল করেছি, প্রচুর স্ট্রাগল করেছি। বেশি বললে অনেক there will be so many, it's a wrong story. So yes, and আমার মনে হয় যে আজকে দুর্গা হতে পেরেছে because of their struggles. And I always believe that you never fail. Either you win or you learn. আমি Mrs. Asia Pacific pageant যখন করেছিলাম, there were 10 countries which participated and I was one of them from India. And Mrs. Universe in China তে আমি 90 countries এর সাথে participate করেছিলাম, and I'm proud to say that I got the Mrs. Universe Perfect 2019 title. বাট আগেন সব থেকে শেষে একটা কথাই বলবো যে আজকে আমি দুর্গার সম্মান পেয়েছি আমার দুর্গার জন্য। মা প্লিজ তুমি একটু স্টেজে আসো, আমি জানি তুমি খুব শাই। আই অ্যাম ভেরি ভেরি প্রাউড দ্যাট শি ইজ মাই মাদার, অ্যান্ড দিস দুর্গা সম্মান আই ডেডিকেট টু মাই মাদার। থ্যাংক ইউ মা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আই নো তুমি, আমার মা ভীষণ লাজুক, চট করে আমাকে বলেছিল আমাকে কিন্তু স্টেজে ডাকবি না, তা আমি সবাইকে আমি শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর আমি বেশি কিছু বলতে পারি না, তবে হ্যাঁ, আমার মেয়ে যে কথাটা বললো যে অনেক স্ট্রাগল আমি জীবনে করেছি, কিন্তু যে স্ট্রাগল আমি করেছি সেটা সার্থকতা আমি পেয়েছি আমার মেয়ের কোয়ালিফিকেশনে। যারা মেয়ে আমার ছোটোবেলা থেকেই আমার দুটো মেয়েই খুব এইসব দিক দিয়ে আর কি সেই জন্য আমি ওদের জন্য গর্বিত এবং আমার হাজব্যান্ডের জন্য আমি গর্বিত। সেই জন্য এখন আমি আর কিছু, আমার কোনো দুঃখ নেই জীবনে। অরিজিৎ অফিসিয়াল দুর্গা সম্মান 2022 আমার কাছে এটা খুব বড় একটা ইভেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যান অ্যাওয়ার্ড। সেম টাইম আমি স্ট্যাডেলে আগেও এসেছি, ইভেন্টে এসেছি। সো আপনারা যদি এখানে সময় করতে পারেন এখানে অবশ্যই আসবেন। ইউ উইল বি লাভড ইন দ্য অ্যাম্বিয়েন্স। খুব ভালো, এখানে খাওয়া দাওয়া খুব ভালো, এখানে এভরিথিং ইজ ভেরি ভেরি ঝকঝকে দরকার। We move on to the next awardee this evening, but before that I would like to call our award brand partner Wow Momo, Mr. Alamgir Goldar. Yeah, right there. Let's hear it for Mr. Alamgir Goldar. Yes sir, so you are representing Wow Momo, right? So it's spicy. What do you think about this event? Like if you were to describe this event in terms of momos, how would you do it? So how many of us have eaten momos? Okay, so I think most of us. Superb. So I think that's the love, that's the love and affection of our momo. And I think you were asking to everyone. I think it's a family. So I think it's a proud moment. Firstly, I would like to thank Arijit da. I think every time, last time Shakti Shamman, and we have been also associated for quite some time. I know many of you. I think you all should come down. I would request Arijit da and give a live demonstration. The motivational speech, which I think requires in today's date. Moving on to the next awardee this evening. She is a well-known celebrity, dermatologist, hair transplant and cosmetic surgeon in Kolkata. She was the only dermatologist to be included from Eastern India. Let's welcome a lady who has transformed so many actors, politicians, and individuals, none other than Dr. Dolly Gupta. Dr. Dolly Gupta, congratulations on winning this award. What made you get into this field of dermatology when people would love to become doctors, engineers? I mean, talking about 90s era, parents knew nothing other than doctors and engineers. These days, at least, they think about journalists or some other professions. But what made you, on a serious note, what made you get into this particular field of dermatology? I took 3 major decisions linked to women's life. The first one, professional. I decided to settle in Calcutta after being qualified from the best of the surgeons in India and abroad.
because Calcutta did not have much opportunity in the expertise that I am into. The second one, the decision that I took right after marriage, in fact 3 days after my marriage I came to Calcutta because I had to work, and my husband, he was in Delhi pursuing his DM, which is the highest degree for liver and gastro. I had made it very clear to my family members and him that I do not belong to that category of wife jo husband ke piche piche ghumegi. I have seen my other doctor friends sacrificing their career after marriage, but I did not want to do that. The third one, the child, I was warned by everyone that you will again regret because kiske liye kaam kar rahe ho tum log. For me, my child is my first, my clinic is my first child, and this Durga Samman will be very special because recently we are blessed with a baby boy. He's just 8 months old, and that happened after 12 years of our marriage. So that was again my decision. I had that fear. Deep within, I used to feel that what if I fail? But I always believed in my gut feeling and instinct that what if I succeed and I fly. So today, this is really special because I'm getting the award Durga Samman for my first child clinic, which has given me identity. And the second one, because we are recently blessed with a boy. As you mentioned, behind every successful man, there is one obedient husband. So I must call Dr. Vikas. He has done more bigger sacrifice than me, because he is amongst the most qualified liver specialists in India. You can see he has done DM and gold medalist by Vice President of India, and has received many awards from US, couple of awards which are given to just 5 people in the world. He came to Calcutta just for me. So thank you so much, Arijit da. I'm really honored. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Arijit da, for this honor. I'm very happy to be here. So this is my first visit at Hotel Stadel. Often আমাদের মেডিকেল অনেকগুলো মিটিংস এখানে হয়ে থাকে, বাট আমি প্রথমবার এখানে আসছি and খুবই ভালো লাগছে. Moving on to the next awardee this evening. Our award brand partner for this award is Max, and the award will be presented by Mr. Raju Burman. Can I have you on stage, Mr. Raju Burman? Thank you, Mr. Raju Burman, for being on stage. You're indeed looking handsome, and I'm reminded of the Hindi film Raju Ban Gaya Gentleman, but Raju is handsome as well. You are surely a gentleman, sir. So how do you see yourself getting associated with Arijit Official and Century Ply Presents Durga Samman 2022? Thank you, Arijit da, for giving this honor, and I'm really surprised. I've seen lot of known faces. My lot of friends are there, and I'm honored that I'm here and to give an award. Salute to all the awardees. And recently I'm from Rupa Publication, one of the oldest publishing house. We turn 87 years. Our author is Mr. Poddar is sitting there, and his book recently published by us. Our next awardee is a woman of intrepid character who had to pass through ceaseless, formidable challenges in her life while parenting her stout and inspiring son, Divyansh Atman, the protagonist of the book Blaze. These challenges eventually transformed a homemaker into an author of this book. Nidhi graduated in economics from Patna University in 1984. She is married to Sushil Poddar, the co-author of Blaze, and they have a daughter. Put your hands together for this brave mother, ladies and gentlemen, none other than Mrs. Nidhi Poddar. सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत आभार कि मुझे इस दुर्गा सम्मान के लिए चुना है,
और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ होना जस्टिफाई करती हूँ कि नहीं, तो मैं ये सम्मान अपने बेटे दिव्यांश के नाम करना चाहती हूँ। वो जहाँ भी होगा आज बहुत खुश हो रहा होगा, प्राइड कर रहा होगा अपनी माँ के ऊपर। दिव्यांश ने मुझे एक माँ और पत्नी के अलावा एक नया नाम दिया, एक मुझे अपनी एक नई पहचान दी, और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं खुश थी एज अ माँ, मदर, एज अ वाइफ। मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे और कुछ चाहिए नहीं था लाइफ में। और वुमेनहुड मुझे लगता है कंप्लीट होता है मदरहुड के बाद। और जब वही कोई भी अगर किसी माँ से पूछे कि संसार की सबसे प्यारा चीज़ क्या है, तो वो उसका बच्चा होता है। वो एक सेकंड नहीं लगाएगी वो बोलने में, उसका प्राइड होता है वो। और जब उससे वो प्राइड छिन जाए तो वो क्या करेगी। मेरे साथ भी वही हुआ, जो मेरा प्राइड था वो मुझसे छिन गया। और मैंने आज तक नहीं बोला, लेकिन आज मैं सबके सामने अपने हस्बैंड को बहुत दिल से थैंक यू, बहुत छोटा है लेकिन बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ उनका, कि उन्होंने इतने मुश्किल में भी हमेशा मेरा हाथ थाम के खड़ा रहा और हमेशा मेरे साथ चलते रहे। तो मैं आज उनको यहाँ बुला के सबके सामने थैंक्स बोलना चाहती हूँ। अरिजीत दा और ऑर्गेनाइजर को दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने इस सम्मान के लायक माना। स्टारडल होटल में आई हूँ एक नए तरीके से एक सम्मान पाने के लिए, तो ये स्टारडल होटल मेरे लाइफ का एक हमेशा का एक अभिन्न अंग बन के रह जाएगा। To our next awardee this evening, but before that I would like to call the award brand partner from Kolkata Thunderbolts Champion Season 1 Prime Volleyball League. So I would request Mr. Arijit Mukherjee to hand over the award to our next awardee. Now our next awardee grew up in an orthodox Marwari family. Being a girl, she was not given many opportunities and it was difficult to think out of the box. From childhood, she always believed that women, like men, are independent and should be able to determine their own choices. At the age of 29, she was diagnosed with chondromalacia patella, and the doctor told her that she shouldn't run, jump or play for a year or so. But this was unacceptable to her, and she sought out to look for alternate places for a cure. That is when she stumbled across the concept of gym and how strength training is important for people and especially females. Ladies and gentlemen, a lady who's been inspiring so many others. Put your hands together for Minu Chand ma'am. On stage please ma'am. Congratulations Minu ma'am on getting this award. Life is a new chapter every day. And your new chapter started from the gym, I suppose. Please share that experience with us. I'm really glad to be here, and it was like when I heard that I am getting Durga Samman, that was just an oh my god moment for me. So as you asked about gymming and all, so in our society generally I have seen males, they are going to the gym, and females, they will be on the treadmill or maybe on the cycle. No, we don't want to do weight section, it's not for ladies, it's for male. So that was always hitting me ki why can't ladies go and do training? Why can't they go for strength training? I just want to say 4 lines. कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है. Thank you very much. As you know, today we are here in Arijit official Durga Samman. As you know, as you all know that Durga is a symbol of power. So the moment I heard about it, Arijit da, when he told me about this Samman, I just remembered my grandfather, because I was born on the Sashti of Durga Puja and he used to tell me Durga. So it was like, it motivated me a lot, and I am thankful to Arijit official to present me this award. First time I am coming to Hotel Staded, and really I love this place. The ambience is too good.
Before we proceed on with the next set of awardees, let me once again take this opportunity to thank our sponsors, Century Ply title sponsor, IIHM International Institute of Hotel Management, our project partner, the Staddle for giving us this wonderful ambience, our hospitality partner, Tanishq, our award brand partner, Tanishq Kakurgachi and Salt Lake branch, Max, our award brand partner, Wow Momo, award brand partner, Kolkata Thunderbolts, award brand partner, Saroj Gupta Cancer Center and Research Institute, award brand partner, Aditya Group, award brand partner, Panthoni Bash by Sri Balaji, award brand partner, Balaram Malik and Radharamon Malik, award brand partner, Sports and Screen, award brand partner, last but not the least, Karukrit, our award brand partner. Ladies and gentlemen, let's hear it once again for them for supporting us in this wonderful and noble cause. Moving on to our next awardee, but before that, I would like to have our award brand partner on stage, Balaram Malik and Radharamon Malik, to be represented by, I would request Mr. Arijit Mukherjee to hand over the award to our next awardee. Now, our next awardee began her lifelong journey as a dancer decades ago in Children's Little Theatre in Kolkata. Gradually, dance transformed from an extracurricular to a passion and then to an art of survival in her life. Eventually, she chose Odissi as her chosen form of dance, learned with Guru Durga Charan Ranbit, and became an award-winning Odissi dancer. About 5 years ago, her parents' failing health brought her back to Kolkata, where she continued her work of passion. Through every struggle, such as raising a daughter single-handedly, taking care of her parents, through her intercontinental migrations to making a living, she did not give up dance. Instead, dance grew in her heart and body daily into a meditative tool which only true masters can acquire. Let's welcome on stage, ladies and gentlemen, this wonderful dancing woman, none other than Haimanti Basu, ma'am, on stage please. Congratulations, Haimanti ma'am, on winning the award. My question to you is, how is training different in the United States of America and Kolkata? What do you think is different? It was very different journey though. So dancing was as usual, is like all Bengali family. My mom pushed me to dance. যাও নাচ শিখে আসতেই হবে। তো সেইভাবেই সিএলটি থেকে আমার জার্নি শুরু। তারপরে আস্তে আস্তে নাচটা ছেড়েই দিয়েছিলাম আর কি, যা হয় আর কি, সংসার করতে গিয়ে একটু উল্টোপাল্টা হয়ে গেছিলো সব ব্যাপারটা। এনিওয়েজ, তো তারপরে আমি ইউএসএতে অনেক বছর থেকেছি, প্রায় 12 বছর ইউএসএতেই থেকেছি। তো সেখানে কিছু কিছু এমন চ্যালেঞ্জেসের মধ্যে এসেছি, পার্সোনাল লাইফ চ্যালেঞ্জেস, যেখানে আমার মনে হয়েছে দিস ইজ দ্য অনলি অপরচুনিটি ওয়্যার আই ক্যান ভেন্ট আউট। তো ইট টার্ন টু আ প্যাশন, টু আ প্রফেশন, অ্যান্ড যেখানে আমার মনে হয়েছে যে অন্য কোনো রাস্তা না চয়েস করে এই দিকেই মনটা, এবং আমার মনে আছে আমার গুরুজি একবার একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, কোন রাস্তাটা নিতে চাস, সব ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি করবি না এই রাস্তাটা নিবি? তো আমি বলেছিলাম এটাই নিই, এটাতেই বোধহয় আমার ভালো লাগবে, এবং এই পাথটাই হয়তো আমাকে উইল গিভ মি আ ব্রাইটার ফিউচার অ্যান্ড হ্যাপি লাইফ। So I picked up this, and definitely as the question goes, I'm like out of the question, sorry. So as he asked me, it's a challenge definitely. Oder kache Indian classical dancer is like a wow, some good costume and bright makeup, that's what they know, nothing beyond that. তো ওদের কাছে এই সাজটা দেখে কিছু অ্যালিওর হয়ে অনেক স্টুডেন্ট এসেছে আমার কাছে, অ্যান্ড ইটস ডিফারেন্ট বিকজ ওদের কাছে কালচারটা তো একটু ডিফারেন্ট, সো সামথিং ডিফারেন্ট অলওয়েজ অ্যালিওর্স দেম, সো দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। অ্যান্ড হোয়াট আই বিলিভ, লাইফ ইজ আ জার্নি. I don't know whether it is beautiful or not for everyone, but life is a journey, and challenges are your learning and awards are your inspiration. That's all. Thank you. অরিজিৎ অফিসিয়াল প্রেজেন্স দুর্গা সম্মান। দুর্গা পুজোর ঠিক আগে এরকম একটা সুন্দর অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি, ইটস আ ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স। স্ট্যাডেল বিং আ ভেনিউ পার্টনার, আই বিন টু স্ট্যাডেল বিফোর। খুব ভালো খাবার, ভীষণ ভালো ভেনিউ, অনেক ইভেন্টে আমি আগেও এসেছি স্ট্যাডেলে। Moving on to our next awardee this evening, and our award brand partner for this award is Karukrit. The representative unfortunately could not join us, is out of country, so the award will be handed over by Mr. Arijit Mukherjee. Born in erstwhile Calcutta, in a family that has always considered books as mandatory objects for upbringing children, writing has always been an innate hobby since childhood.
She completed her schooling from St. Paul's Boarding and Day School and graduated from St. Xavier's College with honors in political science and journalism and film studies as additional subjects. She freelanced for newspapers and magazines and anchored for youth programs on television during her teenage. She realized she had fallen in love with ink and there was no looking back, so she decided to become a storyteller. With the dream of writing for movies in the future, she is now gearing up to learn more about infotainment and entertainment industry, and only ink, she believes, can take her all the way there. Ladies and gentlemen, welcome an author with immense talent, an author who's going to make it to the movies very soon, none other than, I'll make a pause, none other than Aryani Banerjee on stage, please. So congratulations, first of all. Your story is quite relatable because I've been in NDTV too and I've quit that to come into this. So what brought you here? I mean, was it just books or the fantasy of writing stories, or there is something else behind it? My journey has been, as a writer, it has been probably only 7 to 8 years now. How it began is I was working for NewsX in New Delhi in 2011. It was just a year after I completed my studies, my college. And I used to think that, is it something I'm going to keep doing? Because I come from a family where creative writing, advertising, it's there in the people. So probably ink was in my blood. So I just took a little while to, discover and rediscover myself. আমার মনে হয়েছিল যে কোনো জায়গায় তো ওরম থেমে থাকা যাবে না, আর the world needs stories. I believe that গল্প মানে ফিকশন, যেটা আমরা আসলে রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টার্সদের থেকেই তুলে ধরি বা আশপাশে যেটা দেখি সত্যি ঘটনা থেকে তুলে ধরি, তো আমার মনে হয়েছিল যে গল্প দিয়ে পৃথিবীটা অনেকটা বদলানো যায়। তো সেটা থেকেই শুরু। My pillar of support or my main inspiration has been my mother, because she brought me up as a single parent from the time I was 3.5 or 4, and she has been a journalist for over 3.5 decades. So আমার মনে হয় আমার লেখাটা ওখান থেকেই ছিল বা কিছু। So I would request her to come on stage and join me in receiving this award. So it'll be more special. Let's hear it for her, ladies and gentlemen. অরিজিৎ অফিসিয়াল দুর্গা সম্মান পেয়ে আমি নিজেকে খুব লাকি মনে করি, কারণ আমার মনে হয় যে আমরা যে কাজই করি, we all belong from all walks of life. তো আমরা যে কাজই করি সেই কাজের যে একটা ডিউ রিকগনিশন, সেটা অনেক সময় আমাদের অনেকটা এগিয়ে যাওয়াতে খুব হেল্প করে। আমি প্রথমবার দ্য স্টেডেলে আসছি, আমি এর আগে কখনো এখানে আসার আমার সুযোগ হয়নি। তবে আমি যেহেতু সেক্টর 5-এ অনেক সময় অফিসে আসি, আমি টেকনো ইন্ডিয়াতে সব ক্রিয়েটিভ ইংলিশগুলো করি, তো আমার এখান দিয়ে বারবার এখান দিয়েই যাতায়াত হয়। খুব আসার ইচ্ছে ছিল, আজকে এই অনুষ্ঠানের এই অনুষ্ঠান আমাকে সেই সুযোগটা করে দিল, এবং এসে এই অ্যাম্বিয়েন্সটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। এখানে সবার সঙ্গে গল্প করছি, মজা করছি, সেজন্য এই জায়গাটা তো ইনস্ট্যান্ট ফেভারিট হয়ে গেছে। But before I conclude this event, what I feel is what Mr. Arijit Mukherjee has done has created 17 leaders this evening. Women who were leaders, of course, but women who are going to be stronger leaders in the days to come. Let's hear it for the 17 leaders, extraordinary leaders that we saw this evening, ladies and gentlemen. A huge round of applause. Thank you so much. And please come onto the stage, all the 17 awardees, along with our brand partners present today. তো আমরা এবার একটু পুজো ইমেজে ফিরে যাচ্ছি। Arijit official has recently, came into this field and highlighting all the talented ladies out of the box. Actually, woman is something
who can play a multiple roles. We are women, we are wives, we are mothers, playing a different kind of roles at a time. We are the power, we are the epitome of strength, power and wisdom. In fact, that is the reason Century has associated with Arijit Official to highlight this such talented and beautiful, talented womanhood of this era. Indeed, it's a proud moment for us that we are associated with Arijit Officials, and Durga Samman 2022 is indeed a unique event where we are recognizing and felicitating all the beautiful ladies whose contribution in this field is remarkable. It is indeed a platform which is giving opportunity, recognition and the sheer contribution, and we are appreciating their effort, because without women, I think the society is incomplete. Today we had the Durga Samman event here at the Stadel. It was a great show. All of us really had a great time. It was a very noble initiative. I would like to thank Arijit Official for deciding to do this event with us here at the Stadel. And it's great to see that our women, all the awardees and all the other attendees as well who attended, they are all women who have achieved something in their spheres, and we are glad that we could be a small part of this and to recognize them for their achievements. Thank you so much. Namaskar, I'm Ranjita Chatterjee, Stadel General Manager. We are really happy and honored to be a part of this prestigious award show, which is Durga Samman, and আমাদের তরফ থেকে অনেক অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা অরিজিৎ অফিশিয়াল টিমকে। I'm really happy that I'm associated with Arijit Official for the special award of Women's Durga Samman, which is dedicated to empowerment women. And I'm from Tanish Sorlik Kakurkachi branch, and we are basically from Tata House. And greetings from Rajlakshmi Cancer Hospital and Research Institute, Kolkata. We have been associated with Mr. Arijit Mukherjee, the main pivotal person behind Arijit Officials, who has organized this Durga Samman on the eve of Durga Puja this year in 2022. Mr. Mukherjee has been associated with our institute for quite some time now. And how Dr. Gupta had started this hospital some 50 years ago, he is very associated with all our activities, and that's why when he called us to be a brand partner of this particular event, we found and we felt privileged. Wow Momo and Arijit Officials, we always strive for awarding lot of these talents. This year I think Durga Samman, like the way Wow Momo has given different colors starting from yellow, red and orange, I think we would like to give away all these colors to lot of these talents, and we are always there. I would like to thank Arijit Officials, Arijit Da, always to come up with a lot of these greatest wow ideas. We are really proud to be a part, and I think in the society all of us put together, we should recognize lot of these talents, and we should actually encourage them to come forward, and I would like everyone's love and affection always. Thank you very much. Thanks a lot.
we are attached with Arijit official Durga Samman, and I'm extremely glad being a woman that we are focusing on women empowerment, and it's nice to see so many of us getting such beautiful awards which not only encourages all the women, and I'm sure that in future also we will be inspiring many more to come up and give the best in the society. আকাশে ভরা তারার রাতে নিজের জন্য সাজো। বলরাম মল্লিক ও রাধারমন মল্লিক দুর্গা সম্মানের সঙ্গে জড়িত হতে পেরে গর্বিত। আমরা আগামী দিনেও এই সুন্দর ভালো ভালো কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই এবং সবসময় ওনাদের পাশে থেকে ওনাদের সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিতে চাই। দুর্গা সম্মান, দুর্গা সম্মান, দুর্গা সম্মান, দুর্গা সম্মান। I'm associated with Arijit officials for some time, can't say long time, for some time I'm associated and find him very enthusiastic person, so that I joined him, and I'm very fortunate of having a relationship with Arijit. He's such a nice man, and it's become very honor to me to be associated with him and being present here. This is really a very proud moment for me and for my entire team. Sir, we are representing here, and this is really a great platform. Arijit official has arranged a beautiful program. So this is simply different from the other events and other any award show. So I would congratulate him, Arijit da, and the entire team, and wish him a grand success for this project. Thank you.